Good afternoon, everyone. How are you all? This is Krishnendu Sir from IC Academy, and I'm back again. I'm back again with another session. Today our chapter is pronoun. You know, যারা তোমরা প্রিপারেশন নিচ্ছ কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য, সেটা এসএসসি হোক, ডব্লিউবিসিএস হোক, ব্যাংকিং হোক, ইউ নো হাউ ইম্পর্টেন্ট দিস চ্যাপ্টার ইজ। এই প্রোনাউন চ্যাপ্টারটা কিন্তু তোমাদের টোটাল ইংলিশের একটা কিন্তু বড় জায়গা নিয়ে রয়েছে, বা এর ওয়েটেজটা কিন্তু বেশ ভালো। সো টুডে we will be discussing some of the previous year questions, PYCs, with that also the logics, also the rules, ওই কোয়েশ্চেনগুলোর সাথে যেগুলো রয়েছে সেগুলো আজকে আমরা ডিসকাস করব, রাইট? তাহলে সবাই চলে এসো, জয়েন করে যাও আজকের সেশনে। So this is your first question. Each of the girls have given an impressive dance performance. This is a question from CHSL 2023. Now I will provide you some time to complete it, to find the error in this sentence, and then I will start our detailed discussion. Okay? চলো তাহলে শুরু করো। Yes, good afternoon everyone. Now start solving the question. It's a very important one and a very good logic lies in here. So start solving it fast. চলো, look at the question again. কি বলেছে? each of the girls have given an impressive dance performance. So look at this determiner each. Let's write it here. So এই যে each, this is called a distributive determiner. What is it called? This is called a distributive determiner. Now, why is it called a determiner? Because this particular word each, and not only that, there are more. That means there are each, every, either, and neither. Look at these four determiners. They can be used as an adjective as well as a pronoun. এটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইউজ হয়, আবার প্রোনাউন হিসেবে ইউজ হয়। ইন দিস সেন্টেন্স, আফটার ইচ দেয়ার ইজ আ প্রিপজিশন অ্যান্ড দেন আ প্লুরাল নাউন হ্যাজ বিন প্লেসড। সো ইন দিস সেন্টেন্স ইচ ইজ ইউজড অ্যাজ আ প্রোনাউন, বাট if I write this sentence in a different way, for example, if I say each girl, then the remaining part, each girl, in this sentence each becomes an adjective because it is placed before a noun. And remember, whenever, not only each, all of these determiners, whenever they are used as an adjective, after that the noun or the pronoun must be singular. You cannot say each girls, that would be wrong. When it is used as a pronoun, it is followed by a plural noun. When it is used as an adjective, it is followed by a singular noun. Understood? So let's focus on this question. So each of the girls, now after each a plural noun has been placed. Very good, no problem with that. Have given, the problem is here because all of these distributive determiners, they are basically singular. That means they will be followed by a singular verb, never a plural verb. বোঝা গেল? তারপরে এখানে ইচের পরে যে প্লুরাল ভার্বটা বসে আছে, দিস ইজ বেসিক্যালি রং. ইট শুড বি each of the girls has given an impressive dance performance.
তাহলে the error lies in the B part of the sentence. This B part of the sentence contains the error. Understood? আর কোনোদিন ভুল হবে? Always remember, these are called each, every, either and neither. These four determiners, they are called distributive determiners, and the most important rule that lies with them is they are always followed by a singular verb. That means whenever you find them in the sentence, be it an adjective or as a pronoun, it doesn't matter, because the verb must be singular with them. Clear? মাথায় ঢুকিয়ে নিয়েছো? Very good. তাহলে এই সেন্টেন্স আমরা দেখলাম B part contains an error. Let's move on to the next sentence. These books, this is sentence development. These books are for you and I. This is a question from CHSL 2022. CHSL 2022 a question. Now, there are four options given. You need to find out whether this sentence is correct or not. If this sentence is correct, then this is your answer. If not, then which among these three will replace this phrase you and I? চলো তাহলে কোয়েশ্চেন স্টার্ট করো, আনসার স্টার্ট করো। যারা তোমরা সেশন অলরেডি জয়েন করে দিয়েছো, প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দাও। তোমাদের লাইকের উপরেই কিন্তু আমাদের সেশনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। দ্যাটস হোয়াট উই গেট। চলো শুরু করা যাক তাহলে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, দিজ বুকস আর ফর ইউ অ্যান্ড আই। অপশনস আর ইউ অ্যান্ড মি অ্যান্ড ইউ অ্যান্ড মাই সেলফ, নো ইমপ্রুভমেন্ট। আচ্ছা, এই কোয়েশ্চেনটাকে বোঝার আগে আমাকে এটা জানতে হবে the cases of the pronouns. কি জানতে হবে আমাকে? Case of the pronoun. Now usually there are two cases associated with a pronoun. One is subjective case, another one is objective case. One is subjective case, another one is objective case. That means when a pronoun is used as the subject of a sentence, it is called the subjective case of the pronoun. When a pronoun is used as an object of the sentence or object of the verb, object of a preposition, then it is called objective case of the pronoun. Clear? Tale, some pronouns they are always used as a subject. For example, if I say I am a good boy, so you can clearly see I, that is the subject of the sentence. So when you are using a pronoun as the subject of a sentence, that pronoun must be in its subjective case. You cannot use an objective case of the pronoun as a subject. Clear? But if I write this sentence in a different way, if I say he likes me, if I write this sentence, he likes me. Now look at the pronoun here, me. Why me? Why not I? Because me is the objective case of I pronoun, and like is the verb, and me, that is the object of this verb. Clear? Bottom line is, some pronouns they are always used as the subject, therefore they are called subjective case of the pronoun. Some pronouns they are always used as an object of a verb or of a preposition, they are called objective case of the pronouns. Basically, they have two different structures. Some pronouns are subjective cases and some pronouns are called objective cases. Let's find them out. Suppose if I say I, obviously its objective case is me. If I say we, objective case is us. You remains same. He becomes him. She becomes her. They becomes them, and it also remains same. So
the pronoun you and pronoun it, these two pronouns, they remain same. That means their subjective and their objective cases are same. Clear? Now, in this sentence, look at this preposition for. We know a preposition always needs an object because that's what preposition does. A preposition is used before a noun or pronoun. Why? Because that particular noun or pronoun become the object of that preposition. Bottom line, a preposition cannot be used without an object, and that's why everywhere, in every sentence, you will always find a noun or pronoun have been placed after the preposition. Clear? So in this sentence, after for, there are two pronouns, you and I. Now tell me, if a preposition needs an object, you are providing a pronoun, you are feeding a pronoun. What will be the case of that pronoun? কারণ আমি এক্ষুনি বলেছি যে প্রোনাউনটা বা নাউনটা আমরা ইউজ করছি সেটা প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হয়ে বসছে। তাহলে যদি অবজেক্ট হয়ে বসে, আমরা কি কখনো সাবজেক্টিভ কেস অফ দ্য প্রোনাউন ইউজ করতে পারবো? ক্যান উই এভার প্রোভাইড আ সাবজেক্ট দ্যাট হ্যাজ টু বি ইউজড অ্যাজ অ্যান অবজেক্ট অফ আ প্রিপোজিশন? উই ক্যানট, আমরা পারি না। যে প্রোনাউনটা সাবজেক্ট হিসেবে বসে তাকে আমরা কখনো প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে প্রোভাইড করতে পারি না। দ্যাটস ওয়াই আফটার প্রিপোজিশন অলওয়েজ অ্যান অবজেক্টিভ কেস অফ দ্য প্রোনাউন শুড বি ইউজড। এবার ইউ, দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্টিভ কেস বিকজ আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড ইউ হ্যাজ আ সিমিলার স্ট্রাকচার when it is used as an object, so we don't have any problem with you. But what about this one, this particular fellow? What about them? What about I? I is the subjective case, therefore cannot be used here. So what is the objective case of the I? Me is the objective case of the I. That means it should be you and me. So this is your answer. These books are for you and me. Now some of you may question, তোমরা তোমাদের মধ্যে কেউ কোয়েশ্চেন করতে পারো যে স্যার why not me and you? আমরা me and you কেন বলবো না? বলবো না তার কারণ হচ্ছে in a normal assertive sentence. Now দেখো what happens when we speak in our native languages, in our vernacular languages. For example, আমরা যদি বাংলায় কথা বলি, আমরা যদি হিন্দিতে কথা বলি, তামিলে কথা বলি, it doesn't matter what are the order of the pronouns. Suppose আমি যদি বাংলায় বলি যে এই সেন্টেন্সটা কি, যদি বাংলায় বলি যে এই বইগুলো হচ্ছে আমার এবং তোমার, correct sentence, no problem with that, right? But in English it does matter. English e kintu eta matter kore because this is a language of the British the language, and they are all about etiquettes, manners, customs, beliefs. So in English it matters. That means in English the order of the pronouns matters. আমি যদি সেন্টেন্সে একের বেশি প্রোনাউন ইউজ করছি, আই হ্যাভ টু মেনটেন আ সার্টেন ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার ইন অর্ডার টু মেক দ্য সেন্টেন্স কারেক্ট। সেন্টেন্সটাকে কারেক্ট করার জন্য আমাদের একটা অর্ডার ফলো করতেই হবে, না করলে চলবে না। তাহলে অর্ডারটা কি? ইফ দ্য সেন্টেন্স ইজ অ্যান অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড আ নর্মাল সেন্টেন্স, দেন দ্য অর্ডার ইজ 2 + 3 + 1. দিস ইজ দ্য অর্ডার. Now in this sentence you, acha তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো what is 2, what is 3, what is 1? Basically these are the persons. 2 means second person, 3 means third person, and 1 means first person. তার মানে in a normal sentence when 3 types of pronouns, 3 types of personal pronouns are given, the order should be first second person will come, then third person will come, and then at the end first person will come. So in this sentence second person is given and first person is given. So obviously you cannot write this sentence as second person or first person. So obviously you cannot write this sentence me and you. That means first person cannot ever be placed before the second person, and that's why this option is incorrect. It should be you and me, not me and you. তাহলে বোঝা গেছে, ক্লিয়ার হচ্ছে জিনিসটা? ভেরি গুড।
আর কখনো ভুল হবে? তাহলে আমরা এখানে কতগুলো জিনিস শিখলাম দেখো। ফার্স্ট আমরা শিখলাম দ্য অর্ডার অফ দ্য প্রোনাউন্স, দেন আমরা শিখলাম দ্য কেসেস অফ দ্য প্রোনাউন্স, এতগুলো জিনিস আমরা এখানে শিখলাম। ক্লিয়ার? তাহলে পুরো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে, আশা করা যায় আর কোনোদিন তোমরা ভুল করবে না এরকম জাতীয় কোয়েশ্চেন। চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি। Each of the participants have their own style. Now I have already discussed a similar question like that, but এটা হচ্ছে the second part of that question. চলো সলভ করো তোমরা এটা। চলো আনসার করো তাড়াতাড়ি। চলো চলো দেখি। তাহলে এখানে বলেছে each of the participants have their own style. So again each, that particular determiner is the subject of the sentence. তো আমি একটু আগে বলেছি whenever these distributive determiners are there in the sentence, they are always followed by a singular verb, right? Now have there, so first of all have will be changed into has. Number one, this logic has already been discussed. Look at the question number 1. This logic has already been discussed, so I am not going to repeat it, but there is the second part of that logic. If this determiner is singular and we are using a singular verb for the determiner, tell me the personal pronoun which is used for it, should it be singular or plural? আমরা যে ডিটারমাইনারটাকে বলছি সাব সিঙ্গুলার, তার জন্য ভার্বটা ইউজ করছি আমরা সিঙ্গুলার, তার সঙ্গে যে পার্সোনাল প্রোনাউনটা আমরা ইউজ করব সেটা কি হওয়া উচিত? সিঙ্গুলার হওয়া উচিত নাকি প্লুরাল হওয়া উচিত? তোমরা আনসার করো, সিঙ্গুলার হওয়া উচিত নাকি প্লুরাল হওয়া উচিত? কারণ লজিক বলছে সিঙ্গুলার হওয়া উচিত, কারণ পুরো সেন্টেন্স যদি সিঙ্গুলার হয় পার্সোনাল প্রোনাউনটা সিঙ্গুলার হওয়া উচিত। তো it there is also wrong, it should be his or her. এবার তাহলে সেন্টেন্স দেখো, প্রথম কথা ফার্স্ট অপশনে হ্যাভ আছে, রং। সেকেন্ড অপশনে হ্যাজ আছে, হিজ আছে, therefore this sentence, this answer should be taken অপশন নাম্বার বি। পরের সেন্টেন্সে দেখো হ্যাজ আছে, দেয়ার আছে, therefore wrong, no improvement তো হচ্ছেই না, because we need to improve the sentence. তাহলে অপশন নাম্বার বি is your correct answer. তাহলে আবার বলছি, in this question একটা জিনিস দেখো, বারবার কিন্তু এইরকম টাইপের কোয়েশ্চেন তোমাদের রিপিট হচ্ছে, তার মানে প্রোনাউন চ্যাপ্টার কতটা ইম্পর্টেন্ট দেখো, এবং এই পার্টিকুলার টপিকটা ডিস্ট্রিবিউটিভ ডিটারমাইনার্স, you can clearly understand how important this distributive determiner is. In the first question we discussed why which pronouns or these determiners are singular, and for that we have to use a singular verb. In this question another new thing we get to learn, that is the pronoun, the personal pronoun that you are using for it must also be singular. Understood? আর কখনো ভুল হবে না আশা করি। তাহলে B is our correct answer. Let's move on to our next question. The master didn't know who of the servants broke the glass. Question হচ্ছে CGL 2024 এর question. আনসার চাই তাড়াতাড়ি।
তাড়াতাড়ি আনসার। ওকে, চলো। The master did not know who of the servants broke the glass. তাহলে দেখো, look at who here, এই যে who। আচ্ছা আমাকে বলো তো, what kind of pronoun is who? তোমরা সবাই আনসার করবে যে স্যার this is an interrogative pronoun। আমি বলবো yes, of course you are right, this is an interrogative pronoun, but is this sentence interrogative sentence? No, this is not an interrogative sentence. তাহলে এখানে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউনটা কি করছে? যদি সেন্টেন্সটা ইন্টারোগেটিভ না হয়, আমি যদি বলতাম হু আর ইউ, দেন it is an interrogative pronoun, but it is not an interrogative sentence. Therefore this pronoun is here. This is not an interrogative pronoun, this is basically a relative pronoun. This is a relative pronoun. Why this is called a relative pronoun? Because look at the sentence again. The master didn't know who of the servants broke the glass. Dekho, the sentence has two clauses. The master didn't know who of the servants broke the glass. The sentence has two clauses, and who basically connects these two sentences or these two parts of the sentences. Clear? That's why it is called relative pronoun. And not only who, there is who, there is whom, there is which, whose, which, that. এই যে প্রোনাউন গুলো দেখতে পাচ্ছ, they are usually used as relative pronouns when they are used to connect two different clauses. Understood? এবার আসবো যে কোয়েশ্চেনটা, সেটা হচ্ছে এখানে যে হুটা ইউজ করা হয়েছে, ইজ দিস কারেক্ট অর নট? দেখো, হুকে নর্মালি আমরা ইউজ করি in order to describe human beings. আমাদের হিউম্যান বিংসকে ডেসক্রাইব করার জন্য হু ইউজ করি। কখনো আমরা নন লিভিং বিং বা অ্যানিমালকে ডেসক্রাইব করার জন্য আমরা কিন্তু হু ইউজ করি না। কিন্তু এখানে যে সার্ভেন্টস, অবভিয়াসলি দিস ইজ হিউম্যান বিংস, তাহলে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে স্যার তাহলে তো এখানে হুটা কারেক্ট আছে, বাট নো, হু ইজ নট দ্য কারেক্ট আনসার হিয়ার। ওয়াই? বিকজ ওয়েন servants, that means a specified group has been said in the sentence. একটা specified group কে যখন মেনশন করা হচ্ছে, in that case we don't use who, we use which, even though which is used to denote non-living object and animals, which আমরা normally use করি non-living object বা animals কে denote করার জন্য, but still in this sentence as the group has been specified, that's why we should use which, not who. তাহলে sentence correct হবে if I say the master didn't know which of the servants broke the glass. That means the error lies in the B part of the sentence, and this is a question from CGL 2024. Clear? বোঝা গেছে? Okay, চলো next question দেখা যাক। He introduced the chairman as the general secretary of the union. CGL 2022 এর question. Good afternoon, good afternoon. Thank you, Anamika. Usually that's why I prefer to speak in English so that everyone can understand it. Chalo, again, he introduced to the chairman
as the General Secretary of the Union. Now, to find the answer of this sentence, that means to find the error of this sentence, you need to understand the rule of this pronoun. Reflexive pronoun. What is reflexive pronoun? Reflexive pronouns are basically self words. That means the word that ends with self. For example, myself. For example, yourself, himself, herself, themselves. Every word that ends with self or selves fall under this category, reflexive pronoun. Now, এখানে একটা কথা বলা উচিত আমার. Suppose often this happens with us. Suppose you are facing an interview and you are asked, okay, introduce yourself. And we start introducing ourselves by saying, myself, Krishnendu Sir, I have passed my graduation from this, from that, like that, which is factually and grammatically wrong. We cannot start a sentence with a self word. Why? Because reflexive pronouns cannot be the subject of the sentence. Reflexive pronoun কিন্তু সেন্টেন্সের কখনো সাবজেক্ট হতে পারে না, নেভার। তাহলে কোয়েশ্চেন আসছে যে স্যার হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন, ওয়াই শুড উই নো দিস প্রোনাউন, এটার ফাংশন কি আছে? চলো এই সেন্টেন্সটাকে ছেড়ে দিচ্ছি, লেটস টেক অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যানাদার সেন্টেন্স। ফর এক্সাম্পল, ইফ আই সে আই enjoyed last night. It's a very simple question. I enjoyed last night, right? And it seems the sentence is correct. I know if I ask you, most of you will say, yes, sir, this is a correct sentence. But this is not a correct sentence. The sentence is wrong. Why? Because, look, this is the verb. Okay, we know when we ask verb with what or whom, যখন আমরা ভার্বকে হোয়াট এবং হুম দিয়ে কোয়েশ্চেন করি, if we get an answer, then that is the object of that verb. Now question enjoy verb, I enjoyed what? There is no answer. I enjoyed whom? Again there is no answer. That means in this sentence the verb doesn't have an object. That's why the sentence is wrong. Enjoy is a transitive verb. That means enjoy, this particular verb cannot be used without an object. Object ছাড়া ইউজ হতে পারে না। আমরা যদি ইউজ করে দেখি তাহলে সেন্টেন্স ভুল। ক্লিয়ার? নাও, in order to make this sentence correct, আমরা কিভাবে সেন্টেন্সটাকে কারেক্ট করতে পারি? We can use a reflexive pronoun here, myself. If I say I enjoyed myself last night, sentence becomes absolutely correct and you will get the full marks. Clear? That is the function of a reflexive pronoun. It is used to provide the object to the verb or to the preposition whenever it is needed. যখনই দরকার, these reflexive pronouns are used to provide that object to that verb or preposition. তাহলে এখানেও দেখো, in this sentence introduced is similar kind of a verb. That means transitive verb. As it is a transitive verb and object of this verb is missing from the sentence, that's why the sentence is wrong. Therefore the error lies in the A part of the sentence. আমাকে বলতে হবে he introduced, we need to add here he introduced himself. He introduced himself to the chairman as the General Secretary of the Union. Now the sentence becomes correct. Now you may also ask a question, just sir, can we write he introduced myself or he introduced yourself? That means, can we add any reflexive pronoun here? The answer is no, you cannot. Reflexive pronoun should always be related with the subject of the sentence. We need to always use the reflexive pronoun as the subject of we need to always use the reflexive pronoun that follows the subject of the sentence, otherwise the sentence would be wrong. Understood? Therefore the correct
Answer is he introduced himself to the chairman as the general secretary of the union. Now the sentence becomes correct. Okay, so error lies in the A part of the sentence. Let's move on to the next question. Between you and I, the secretary is not at all trustworthy. Again, a CHSL 2022 question. Okay. Very good, very good. Yes, very good. Let's find out. So between you and I, the secretary is not at all trustworthy. Now look at this particular word. Let's write it here. Between. Now which parts of speech is between? Between the কোন parts of speech? We know it is a preposition. This is a preposition. If it is a preposition, what do we need to be used after it? এরপরে আমাকে কি ইউজ করতে হবে? Now here two pronouns have been written, you and I have already discussed this in the previous question, that preposition is followed by an objective case pronoun, right? Now you, that is the objective case pronoun, there is no problem with that. But what about I is the subjective case pronoun. Therefore the sentence is wrong here. You cannot use a subjective case pronoun with between a preposition. Therefore it should be between you and me, the secretary is not at all trustworthy. So the error lies in the A part of the sentence. Clear? Hope you understand this, because I think in the question number 2 or 3 I have detailed, I have explained it in details. Okay, just find that question and you will get the answer. Therefore I am just saying the answer in this question. That means A part contains the error. Let's move on to the next question. Any of these two books is good for the examination. Now actually this sentence development and this any, you need to choose whether any must be changed or not. এখানে তোমার বোল্ডে দেওয়া নেই, but this is the question, sentence development. Now you need to decide whether any should be changed or not. Now find the answer first. Very good, very good. Okay, chalo dekhi. So any of these two books. Now look at here. Two books. Again, another distributive determiner. Either or neither. It's either and neither. They are also distributive determiners. That means they can be used as an adjective, as a pronoun. But there is a catch.
Either and neither can be used only for two. If there are two persons, if there are two things, that means if there are two entities, then either or neither should be used. When there are more than two entities in the question, then in place of either, any is used, in place of neither, none is used. Now look at the sentence. Two books, that means two entities are given in the sentence. Now you guys tell me, what should I use? Any or either? Obviously either. And either is here in the sentence, so either is your correct answer. That means either of these two books. And look at the verb. Verb is also singular. Is good for the examination. This is a question from CHSL 2023. So here, acha, তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো যে স্যার আমরা both তো ইউজ করতে পারতাম। No, we cannot use both. Why? Whenever you are using both is also distributive determiner, but there is a difference. There is a difference between other distributive determiners and both. Whenever you are using both, it is always followed by a plural verb, but here singular verb is given and that's why you cannot use both. Clear? প্রত্যেকটা লজিক রয়েছে, উইদাউট লজিক কিন্তু গ্রামার হয় না, প্রত্যেকটার পেছনে কিছু না কিছু লজিক রয়েছে। সো ইন দিস সেন্টেন্স আইদার ইজ ইউর কারেক্ট আনসার। লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। Question number 8. You, he and I have done my best in the recent exam CGL 2022 question. আনসার আসছে না কেন? আনসার আসুক। Very good, very good. Yes. Chalo. Let's discuss it. So look at the first part of the sentence, you, he and I. Again, look at the order. You second person, he third person, and I first person. That means a proper order is given. 2 plus 3 plus 1, second person plus third person plus first person. Now, if we talk about the subject, what is the subject? A sentence say, what is the subject? It is the whole subject, you and he and I, you, he and I. Not you alone, not he alone, not I alone. This is the whole subject, right? Number 1. Number 2, how many persons are there in that subject? কতজন person রয়েছে? একজন, দুজন, তিনজন person রয়েছে. Now you guys tell me, if in the subject there is more than one person present, what should the verb be? ভার্বটা কি হবে? তোমরা সবাই বলবে যে স্যার ভার্ব প্লুরাল হবে। ভার্ব এখানে প্লুরাল দেওয়া রয়েছে, কোনো প্রবলেম নেই। মুভ অন করো। হ্যাভ ডান, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাজ বিন ইউজড, বাট লুক অ্যাট হিয়ার দ্য পার্সোনাল প্রোনাউন হুইচ ইজ ইউজড ফর ইট। We have more than one person as a subject, therefore we cannot use my, because my only relates I, only one. What about you? What about he? It doesn't cover it, therefore we cannot use my. It should be have done, our. It should be option number A. You, he and I have done our best in the recent exam. So option number A is your correct answer. Understood? Chalo. Whomever is elected will serve a 4-year term. CGL 2022 Tier 2 year question. Very good question. Whomever is elected will serve a 4-year term. Chalo, তাড়াতাড়ি answer করো তো।
একদম ওকে whomever is elected আচ্ছা দেখো এই to understand this question you need to focus on this whomever and I need to remind you guys again that subjective case and objective case logic subjective case and objective case logic আচ্ছা ধরো if I write a sentence who are you it's a correct sentence and who that is the subject of the sentence clear তার মানে আমরা এখানে লিখতে পারি we can write here that who is the subjective case pronoun because it is always used as a subject of a sentence now if I write another sentence by whom are you taken there now look when I say by whom and obviously you can see this is a passive voice sentence when I say by whom that particular word becomes the object of who এর object হয়ে যায় because we know in passive voice by part is added with the object of the sentence right we know that therefore whom that is the objective case of the pronoun এই পর্যন্ত ক্লিয়ার তাহলে আমরা জানলাম who is the subjective case whom is the objective case now look at the sentence whomever is elected so এই যে whomever in this sentence this is the subject of the sentence now tell me I have already established this fact that whom is the objective case pronoun if whom is the objective case pronoun can it be used as a subject of a sentence never ever you cannot ever use it as a subject of a sentence that's why you need to change it এবার তাহলে তোমরা বলো you guys answer what should it be replaced with কি দিয়ে আমরা রিপ্লেস করব এটাকে obviously who that is the subject of a sentence that means whoever is elected will serve a 4-year term whoever is elected will serve a 4-year term that means option B is your correct answer understood বোঝা গেছে number 10 I and Sunil will go to the market later CHSL 2022 question I and Sunil will go to the market later question number 9 question number 10 answer me answer first একদম দেখো I and Sunil so I that is first person Sunil that is third person now I have already discussed this in a normal sentence when a normal sentence is given the normal order of the pronoun should be second person plus third person plus first person this is the normal order of the pronoun and আমরা এটাকে শর্টে কি বলে থাকি 2 plus 3 plus 1 in this sentence that order has been incorrectly given because first person has come then third person has come therefore this one is wrong and therefore we need to replace it we need to correct it তাহলে correct কি হবে Sunil and I ভুলেও never
pick this option, this is incorrect because Sunil ঠিক আছে but me, that is the objective case of the pronoun, and objective case of the pronoun cannot ever be the subject of a sentence. Myself and Sunil, again I have already discussed this, that self-work cannot be the subject of a sentence. Therefore only this option, Sunil and I will go to the market later. বোঝা গেল? তাহলে আমাকে এইটা মনে রাখতে হবে, 2 plus 3 plus 1, second person, third person and first person, that is the proper chronological order of a sentence. দেখো next question, every boy and every girl will do their best to pass the exam. CHSL 2023. কোথায় আনসার আসছে না কেন? Okay, okay, okay. Good one. চলো, every boy and every girl. Look, here in this sentence, boy, girl, two different nouns. They are preceded by every. I have already said this, every, that is a distributive determiner. In this sentence, distributive adjective. Distributive adjective, right? And as it is a distributive adjective or determiner, it is always singular. We also know that. I have already said this, that if you are using them in a sentence, obviously we have to use a singular verb as well as a singular pronoun. So every boy and every girl, this part of the sentence is correct. Will do, this part of the sentence is also correct. But what about this? There, you cannot use a plural pronoun for a singular subject. আমরা কখনো একটা plural personal pronoun কে singular subject এর জন্য ইউজ করতে পারি না. That's why the sentence is wrong. Now one more thing I must add here. If you put this sentence in any ChatGPT or Gemini, you will find there. Why? Because there are boy and girl. That means two different genders are given here. That's why in modern English, we use a plural personal pronoun for them. But we follow old traditional English. আমরা কিন্তু old traditional English কে follow করি, and old traditional English says you cannot use a plural pronoun, plural personal pronoun for each or every or either or neither. That's why the sentence is wrong. তাহলে আমরা তার জায়গায় কি লিখতে পারি? We can write will do his or her best to pass the exam. That means there must be replaced with his or her, and therefore B part contains an error. Okay, আমি এই কথাটা এই কারণেই বলছি যে you have a tendency to put, whenever you find an error detection or sentence development, what you do? You put it in the ChatGPT, you put it in the Gemini. But remember, we follow traditional English, not modern English, not colloquial English. We always follow traditional grammar, and traditional grammar says it must have to be his or her, never there. বোঝা গেল? Question number 12. It was him who came running into the classroom yesterday. CGL 2022 এর question.
Question number 12. Answer ashuk, answer asche na. Okay, very good, very good. So it was him. It was. This is a be verb. It is a be verb. এরকম be verb কোনগুলো আছে? আমরা এখানে লিখতে পারি, we can write here am, is, are, was, were, shall be, will be, then been, being. These are called be verbs, and we know these be verbs are usually used as an auxiliary verb. For example, আমি যদি বলি I was going there. So in this sentence, was is the auxiliary verb and going is the main verb. Now, in this sentence, was is also written. In this sentence, I have also written was. What's the difference between these two was? এই দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে ডিফারেন্স কি? ডিফারেন্সটা হচ্ছে in this sentence was is auxiliary verb. In this sentence was is main verb. It is the main verb. Always remember one thing. We cannot write a sentence without a main verb. Whenever main verb is not there in the sentence, the auxiliary verbs, they are used as a main verb. যেমন আমি যদি বলি God is everywhere, he is a boy, all are correct sentences, but in these sentences the be verbs play as a main verb in a sentence. Okay, now so this much is clear, right? Now let's move on to the next part. When be verbs are the main verbs in a sentence, they are basically intransitive. They are intransitive. Intransitive means they cannot take an object. তারা object নিতে পারে না। আবার বলছি, when be verbs are the main verbs in a sentence, they are intransitive verbs. They cannot take an object. তারা object নিতে পারে না। তাহলে তোমরা কোশ্চেন করতে পারো যে স্যার এখানে যে হিমটা বসে আছে এটা তো ওয়াজ ভার্বের অবজেক্টই হচ্ছে। আনসার ইজ নো, হিম ইজ নট দ্য অবজেক্ট অফ দ্য বি ভার্ব। তাহলে এটা কি? এটাকে বলা হয় ভার্ব কমপ্লিমেন্ট। As be verbs are the intransitive verbs, therefore we need, if there is an object after the be verb, it becomes the complement, verb complement of that verb. সহজ কথায়, here be verb, here the pronoun is not the object of the be verb. এবার আমার কোশ্চেন তোমাদেরকে, if the pronoun is not the object of the verb, then should we use an objective case or should we use a subjective case pronoun? আমাদের objective case ইউজ করা উচিত নাকি subjective case ইউজ করা উচিত? অলওয়েজ subjective case ইউজ করা উচিত, কারণ pronounটা তো be verb এর অবজেক্ট নয়। তাহলে অবজেক্ট যদি না হয় আমরা কি করে তাহলে objective case ইউজ করব? That's why the sentence is wrong. It should be, it was he who came running into the classroom. It was he who came running into the classroom. আবার বলছি, তাহলে সহজে বললে কি বলবো? When be verbs are the main verbs in a sentence, we always have to use a subjective case pronoun, never an objective case pronoun after be verbs. মনে থাকবে? তাহলে the sentence has an error in the A part. A পার্টে আমাদের এরর রয়েছে সেন্টেন্সের। Question number 13. The two sisters shouted at one another in public. CHSL 2022 এর question.
একদম হি হবে, ভেরি গুড। একদম The two sisters shouted. আচ্ছা এখানে কি বলা আছে? Two sisters. আচ্ছা and one another. This is reciprocal pronoun. This is reciprocal pronoun. Now there are two reciprocal pronouns. One another and each other. These two are reciprocal pronouns. What's the difference between them? What's the difference between these two? Now one another, that is used for more than two objects but more than two persons, and each other is used only for two persons but two entities. Okay, now here two sisters is given, so one another cannot be used here. This must be replaced by each other. যেহেতু এখানে দুজন বলেছে আমরা one another ইউজ করতে পারবো না, আমাদেরকে each other ইউজ করতে হবে। বোঝা গেল তো? তাহলে কারেক্ট আনসার হচ্ছে বি পার্ট contains an error. Question number 14. One should keep his promise if one wants respect. Very good question. This is CHSL 2023. একদম দেখো, one should keep his promise if one wants respect. In this sentence, one, that is the subject. Now, let me write a sentence. One should respect his parents. One should respect his parents. This is a normal sentence. We always use these kinds of sentences which is grammatically wrong. যেটা গ্রামার কিন্তু বলছে যে এই সেন্টেন্সেস গুলো ভুল। কেন? কারণ when one is the subject of the sentence, it cannot be followed by he group of pronouns. One is followed by subjective case one, objective case is also one, reflexive case is oneself, and possessive adjective case হচ্ছে ones. So when one is the subject, it is followed by this group of pronouns: one, oneself, and ones. Understood? Now look at here. One should keep his promise. That's the problem, because you cannot use his here. কি হবে তাহলে? One should keep one's promise. আর ভুল হবে তোমাদের? One should keep, আচ্ছা সরি, প্রমিস তো লেখা রয়েছে। One should keep one's promise. So B part contains an error. এখানে his এর জায়গায় once হবে। তাহলে আর কোনোদিন তোমাদের ভুল হবে? তোমরা যে সেন্টেন্স গুলো বলো যে one should respect his parents, one should respect his country, these are all wrong. These are all errors. Whenever one is the subject of the sentence, it is followed by one group of pronouns. Therefore, it should always be one should respect one's parents. Understood? Chalo. Question number 15. The candidate
whom we had expected would win, whom we had expected would win has lost. This is CGL 2023. It's a very interesting question. I want answers from every one of you. And for God's sake, like the session, for God's sake. No, error is there. Error is there in the sentence. Acha. So, in order to find error in this sentence, let me again remind you this one. Relative pronoun. আমি একটু আগেই তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করেছি যে who, whom, whose, what, that. Usually these five are very important, so we discuss these five relative pronouns. Now normally what happens, who and whom, these two relative pronouns confuse us, আমাদেরকে confuse করে. Even though they have a clear distinction, তাদের মধ্যে clear difference রয়েছে, still whenever we use them in a sentence, they tend to deceive us, আমাদেরকে ভুল করতে বাধ্য করে। কেমন? আচ্ছা, তার আগে একটু বলে দিই, who, that is the subjective case, whom, that is the objective case. Clear? Now, whenever you are using a sentence, if the sentence has one subject, it will, or there will always be a verb for that subject. তার মানে একটা সেন্টেন্স যখন আমরা লিখছি, সেন্টেন্সে যদি একটা সাবজেক্ট থাকে তার জন্য একটা ভার্ব থাকবে, সেন্টেন্সে যদি দুটো সাবজেক্ট থাকে তার জন্য দুটো ভার্ব থাকবে। দ্যাট ইজ ফিক্সড। এই যে রুলটা বললাম এটা কিন্তু ফিক্সড রুল, বিকজ দিস ইজ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ আ সেন্টেন্স। সেন্টেন্সের বেসিক স্ট্রাকচারই হচ্ছে এটা। এই সিম্পল জিনিসটাকে, এই সিম্পল রুলটাকে আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব এটা বোঝার জন্য যে ওয়েদার এখানে যে হুমটা দেওয়া রয়েছে, ওয়েদার দিস ইজ কারেক্ট অর নট। চলো দেখি। দেখো, দ্য ক্যান্ডিডেট, আমরা বলতে পারি দিস ইজ দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য সেন্টেন্স। দেখো, সেন্টেন্সে কিন্তু দুটো ক্লজ রয়েছে, তাই আমাদেরকে এটা প্রবলেম করে যে কতগুলো সাবজেক্ট রয়েছে, কতগুলো ভার্ব করে। তাই আমি এটাকে S1 দিয়ে মার্ক করব। S1 মিনস সাবজেক্ট 1। সো দ্য ক্যান্ডিডেট ইজ দ্য, আচ্ছা বলো তো এই সাবজেক্টের ভার্ব কোনটা? দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাজ লস্ট, দিস ইজ দ্য মেইন ক্লজ। দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাজ লস্ট, দিস ইজ দ্য মেইন ক্লজ। তাহলে ওই সাবজেক্টের ভার্ব রয়েছে এইটা, তাহলে এটাকে ভার্ব 1 আমরা মার্ক করব। তাহলে উই হ্যাভ গট আওয়ার মেইন সাবজেক্ট অ্যান্ড আওয়ার মেইন ভার্ব। উই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম উইথ দ্যাট। লেটস মুভ অন। আমরা হুমটাকে বাদ দেব। অ্যানাদার clause is there, we had expected. দেখো, we, that is the subject to, had expected, that is the verb to. That means we again have found another subject and another verb in the sentence which was hidden in a clause. Clear? তাহলে আমরা দুটো সাবজেক্ট পেয়েছি, দুটো ভার্ব পেয়ে গেছি। ওকে, again look at here, would win। এই যে would win, would টা কি? would টা modal auxiliary, win টা কি? win টা verb। তাহলে there is another verb in the sentence যাকে আমরা মার্ক করব V3 বলে। there is another verb in the sentence, but where is the subject of that verb? ওই ভার্বের সাবজেক্ট কোনটা? আমি আগেই বলেছি যে একটা সাবজেক্টের জন্য একটা ভার্ব থাকবে, তাহলে এই ভার্বটার জন্য সাবজেক্ট কোথায়? that's why the sentence is wrong. you need to replace whom with who, because we know who is the subject. if who is the subject, now it can be used with for that verb. এই ভার্বটার জন্য আমরা তাকে ইউজ করতে পারি। so bottom line is the sentence is wrong in the B part of the sentence। আমি এগুলো একটু মুছে দিই, নাহলে বোঝা যাবে না। the sentence is wrong in the B part. so B part of the sentence contains an error here. whom should be replaced by who,
খুব দারুণ কোয়েশ্চেন না? দিস ইজ CGL 2022 টায়ার 2 এর কোয়েশ্চেন, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। তাহলে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে তো? We just need to test how many subjects are there, how many verbs are there, because what happened, whenever we use a relative pronoun in a sentence, there are many clauses present in that sentence, and we need to find out all the clauses, all the subjects and all the verbs. If we check them, then we can find out whether who should be used or whom should. Understood? Chalo. This is question number 16. The prize was given to the girl whom they said was the smartest. Again, a question regarding who or whom. চলো আমাকে বলো কোশ্চেন সেন্টেন্সটা ঠিক না ভুল। আনসার আসুক। চলো দেখি, দেখো another similar question, CGL 2023 টায়ার 2 এর, এটাও টায়ার 2 এর কোয়েশ্চেন। দেখো CGL 2023 টায়ার 2 এর কোয়েশ্চেন, because these questions are tough, these questions are tough for the students, but আমি যেরকম ভাবে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি, I think this is the easiest way to understand this, otherwise it will create a problem. এটা এইরকম কোয়েশ্চেন্স প্রবলেম ক্রিয়েট করতে বাধ্য, and this is the way, this is the, I think, most scientific way to solve these kinds of questions. You just need to find out how many subjects are there, how many verbs are there. দেখো আমি সেম টেকনিক এই কোশ্চেনটা ইউজ করব। The prize, this is your subject 1, was given, this is your verb 1, this verb has been used for that subject to the girl, so this one is closed. We have got our subject, we have got our verb. Then we will leave this whom part, কারণ আমরা জানি না whether who should be used or whom should be used, so we will leave that part. Let's move on. They, this is our subject 2. Said, this is our verb 2. Then there is, look at here, there is another verb present in the sentence. Now you can ask me, sir, was, that is the auxiliary verb. Yes, you are correct, that is the auxiliary verb, but আমি একটু আগে কি বললাম, whenever they are auxiliary verbs, they are always followed by a main verb, but when they are not auxiliary verbs, they will be placed alone. যখন তার অক্সিলিয়ারি ভার্ব তাদের পরে মেন ভার্ব থাকবে, কিন্তু যখন তাদের পরে মেন ভার্ব নেই, তার মানে কি সেগুলো মেন ভার্ব হিসেবে বসেছে? তার মানে we also have another main verb in the sentence, but do we have a subject? আমাদের সাবজেক্ট আছে? ভালো করে দেখো তো সেন্টেন্সটা, do we have a subject in the sentence? No, we don't have a subject in the sentence. That's why this is wrong. It should be who. Correct sentence হবে, the prize was given to the girl who they said was the smartest. তাহলে the error lies in the C part of the sentence. এবার আমাকে বলো তো তোমরা, আর এরকম কোন কোশ্চেনে তোমাদের প্রবলেম হবে? যেরকম এরকম যদি কোনোদিন কোশ্চেন আসে, তোমরা যদি এই লজিক অ্যাপ্লাই করো না, নেভার এভার কোনোদিন প্রবলেম হবে না। ইউ ক্যান ইজিলি আনসার দিস কোয়েশ্চেন্স, কোনো প্রবলেম কোনোদিন হবে না। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? চলো, let you and I go to the theater tonight. CGL 2023, very good question. চলো আনসার করো।
চলো দেখি কি বলেছে, লেট ইউ অ্যান্ড আই গো টু দ্য থিয়েটার টুনাইট। চলো আমরা থিয়েটার দেখে আসি নাকি, আজকে এমনিতেও মুভি দেখার প্ল্যান আছে আমাদের, তাই তো, মানে তোমাদের নয় আমার। তো লেট ইউ অ্যান্ড আই গো টু দ্য থিয়েটার। আচ্ছা লুক অ্যাট হিয়ার লেট, আচ্ছা বাট বিফোর গোয়িং টু দ্যাট সেন্টেন্স লেটস টক অ্যাবাউট উইথ অ্যানাদার সেন্টেন্স। সাপোজ আমি যদি বলি মাই মাদার told us stories, না আরেকটা ভালো এক্সাম্পল দিই, let us play a match, or let me go there. দেখো I have written 3 sentences here. First sentence, my mother told us stories. Focus on told. This is a transitive verb. কি verb? Transitive verb. তার মানে this is a verb that needs an object. An object দরকার. That's why we have used an objective case pronoun. An objective case pronoun after the transitive verb. We always use that. Whenever a transitive verb is there and whenever we are using a pronoun after the transitive verb, that pronoun must be in its objective case. Yeah. Now look at second sentence. Let us play a match. আচ্ছা আমাকে বলো তো কখনো আমরা বলি let we play a match? বলি কখনো? We never say that. Why? Because let is also a transitive verb. Letটাও কিন্তু একটা transitive verb. And that's why always an objective case pronoun is used after let. Let এর পরে আমরা সব সময় একটা objective case pronoun ইউজ করে থাকি। সিমিলার দেখো let me go there, তাহলে বোঝা গেল, তার মানে এখান থেকে আমরা কি জানলাম, whenever we find let in the sentence we have to use an objective case pronoun after let. Clear? চলো এখানে দেখো let এর পরে two pronouns are used here. দুটো প্রোনাউন এখানে আমরা ইউজ করেছি, ইউ অ্যান্ড আই। ইউ দ্যাট ইজ অবভিয়াসলি দ্যাট ইজ অবজেক্টিভ কেস। নাও আই, দ্যাটস হোয়াট দ্য এরর লাইজ, ইট শুড বি লেট ইউ অ্যান্ড মি। তার মানে অপশন দেখো, ফার্স্ট অপশন লেট ইউ অ্যান্ড মি গো টু দ্য থিয়েটার টুনাইট, let you and me show option A is your correct answer. You that is in its objective case, me also is in its objective case, and the order is 2 plus 1. Therefore, this option is the correct option. Chalo, next question. Question number 18. The jury has given their verdict unanimously. Very good question. CHSL 2022 question. চলো আনসার আসুক। ওকে, ইয়েস 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 ইয়েস, চলো ডিসকাস করা যাক। কি বলেছে, দ্য জুরি হ্যাজ গিভেন দেয়ার ভার্ডিক্ট। আচ্ছা এই আনসারটা বা এই কোয়েশ্চেনটাকে বোঝার জন্য, ইন অর্ডার টু ফাইন্ড দ্য এরর ইন দিস কোয়েশ্চেন, ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ান। কালেকটিভ নাউন। তোমরা ভাবতে পারো যে স্যার ইউ আর টকিং অ্যাবাউট, ইউ আর ডিসকাসিং pronoun. Now you are telling us that we need to understand collective noun. How is it? But why is it? Obviously, because every chapter in grammar, they're interconnected, they're interrelated. Now, in this sentence, a particular word tomra dekhte pacchi, jury, this is a collective noun. Collective nouns are usually singular. For example, ami jodi boli
a group of boys is playing in the field. A group of boys is playing in the field. দেখো এই যে group, this is the collective noun which is used for these boys. Now in this sentence I'm not talking about the boys individually. আমি কিন্তু suppose 10 জন ছেলে খেলছে, আমি কিন্তু তাদেরকে individually mean করছি না. I'm talking about the whole group. আমি পুরো গ্রুপটার কথা বলছি. As I'm talking about a whole group, that's why a singular verb has been used. Okay, তার মানে কি? Collective nouns are usually singular. Focus on usually because there are exceptions. Collective nouns are usually singular. As collective noun is singular, that's why we use a singular verb with him. And look at the sentence here. That's why a singular verb has been used here. The jury has. আচ্ছা তার আগে বলো তো jury কাকে বলি আমরা? Jury means group of judges. Group একটা judges এর গ্রুপকে তো jury বলা হয়. 3 জন 5 জন 7 জন যতজন থাকুক না কেন, the group of judges is called jury. That means it is a collective noun. As it is a collective noun, that's why a singular verb has been used. No problem with that. But the problem lies here. If the noun is singular, if you are using a singular verb for it, then why should you use there which is a plural personal pronoun? Because here the judges are not being mentioned individually. Judges দিতে আমি individually mention করছি না. They are functioning as a unit and I am referring to that unit. আমি তো ইউনিটটাকে রেফার করছি. That's why we use a neuter gender pronoun. Its verdict. The jury has given its verdict, not their verdict. This needs to this must be understood. এটা আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে যে when collective nouns are used as a collective noun, that means a collection, that means a unit, then we have to use a singular verb and a singular personal pronoun, and that personal pronoun must be in neuter gender. That মানে আমাকে et এখানে ইউজ করতে হবে, আমি কিন্তু his her কিছু ইউজ করতে পারি না, কারণ আমরা এই গ্রুপটাকে রেফার করছি তার মেম্বারসদের নয়. তাহলে এই সেন্টেন্সে এরর রয়েছে আমার বি পার্টে. The jury has given its verdict unanimously. Question number 19. Who of the two candidates do you think is better? চলো দেখি. ভেরি গুড. না 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 না, দ্যাট ইজ রং, দ্যাট ইজ রং. চলো দেখি. হু অফ দ্য টু ক্যান্ডিডেটস ডু ইউ থিঙ্ক ইজ বেটার? আচ্ছা দেখো তো, টু ক্যান্ডিডেটস তার মানে দেয়ার ইজ আ সেন্স অফ চুজিং. আমি দুজন ক্যান্ডিডেট রয়েছে, তার মধ্যে একজনকে চুজ করতে চাইছি. whenever there is a sense of choosing, we cannot use who in that sentence, we have to use which, even though which is used for non-living and animals, but still
whenever there is a sense of choosing we have to use which, never who. তার মানে which of the two candidates do you think is better, not whom of the two candidates do you think is better. এখানে কিন্তু whom ইউজ করতে পারবো না, আমাকে which ইউজ করতে হবে because there is a sense of choosing. মনে রাখবে তাহলে it is a very important rule, even though we know who is used or whom is used for human beings, but still if there is a sense of choosing then we have to use which, not who or whom. তাহলে error lies in the A part, and this is a question from CGL 2022, a very good question, CGL 2022. চলো next question দেখি. Question number 21 should be careful about what he says in public. আনসার আসুক, আসছেন আনসার? Ekdom, very good. I have already discussed it, but still I am going to discuss it again because this is a very important questions, and you can clearly see same types of questions have been repeated again and again in the previous years. That's why these questions and this chapter is very important for competitive exams. Now look, one should be careful about, so in this sentence again one is your subject. Should be careful about what? Now look at here, that personal pronoun what we have got here, that is he. But I have already discussed this, that whenever one is your subject then it is followed by one, oneself and one's. These are the pronouns that should follow one. তাহলে এখানে আমরা হিটা লিখতে পারবো না, আমাকে কি লিখতে হবে? One should be careful about what one says in public, not he says in public. Understood? বোঝা গেছে? তাহলে error lies in the C part of the sentence. C part contains an error. This is CGL 2022 question, CGL 2022 এর question এটা. So C part contains an error. Question number 21. The committee were divided in its opinion regarding the new policy. CHSL 2024 এর question. The committee were divided in its opinion regarding the new policy. আচ্ছা চলো দেখি, দেখো again a question from collective noun, the committee, but this one is different than the previous one. Wow, here the committee were divided. That means even though committee is a collective noun, still even though it is a unit, but the members of the committee they are not agreeing with one another, তারা একজনে একে অপরের সঙ্গে agree করছে না. That's why this particular word has been used, divided. Now when the collective noun is not performing as a collective noun, then you cannot use a neuter gender singular pronoun. It should be in their opinion regarding the new policy.
তাহলে আবার আমি বলছি, when collective noun is a collective noun, it is followed by a singular verb and a singular neuter gender pronoun. But when collective noun is not a collective noun, when the members of that collective noun, when the members of that unit performs in a different way, then we use a plural verb and a plural personal pronoun. So the error lies in the B part of the sentence. Clear? Chalo. So আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই, 21 questions and they were from different rules of the pronoun. I think and I wish, I hope that session will be very helpful for you guys. Please যারা জয়েন করতে পারোনি লাইভ ক্লাস তারা সেশনটা পরে দেখে নিও। আশা করছি তোমাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে এবং তোমাদের যে সামনে যে পরীক্ষা আসতে চলেছে তার জন্য খুব ভালো হবে। অ্যান্ড বিসাইডস if you guys have any question regarding anything, competitive exam, syllabus, anything, if you guys need any help, then just call at these numbers. We have our experienced team, they will help you. Clear? চলো এখানেই সেশন আমাদের শেষ হচ্ছে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।